Sabias que la forma en que empiezas tus primeros minutos del día puede influir directamente en tu nivel de estés, tu enfoque mental y hasta en tus decisiones durante las próximas horas. La ciencia lo confirma y la fe lo ha enseñado desde siempre. Entonces la pregunta es sencilla pero poderosa. ¿Con qué estás comenzando hoy tu día? Bienvenido a Harrigan Paz, un espacio donde la fe, la mente y el bienestar se encuentran para ayudarte a vivir con más paz, más claridad y más propósito. Hoy vamos a comenzar el día con fe, entendiendo por qué cuando alineas tu corazón con Dios desde la mañana, todo empieza a obrar a tu favor en el nombre de Jesús. Quedate hasta el final por cada punto tri una aplicación práctica que puedes usar hoy mismo. Punto número 1. La fe reduce la ansiedad desde la mañana. Cuando despiertas y lo primero que haces es pensar en problemas, tu cuerpo entra en modo alerta, el cortisol sube, la tensión aparece y tu mente se acelera. Pero cuando comienzas con una oración, algo cambia. Estudios en neurociencia muestran que la oración y la meditación reducen la actividad de la amígdala, la zona del cerebro relacionada con el miedo. Espiritualmente estás declarando que no caminas solo. Aplicación práctica. Antes de mirar el celular, respira profundo y di en voz baja hoy confío en Dios y no en mis temores comunes. El día con fe tiene un impacto profundo en la manera en que la mente y el corazón responden a todo lo que ocurre después. El primer pensamiento de la mañana suele marcar la dirección emocional del día completo. Cuando es pensamiento está cargado de preocupación, el cuerpo responde con tensión, la respiración se vuelve corta y la mente entra en modo de defensa. La fe interrumpe es patrón desde el primer momento. Al despertar y reconocer que Dios está presente, que no se enfrenta el día en sold, y que hay un respaldo espiritual mayor que cualquier problema, el sistema interno se calma. Esto no es solo una idea espiritual, también es una realidad observable. La tranquilidad interior reduce la ansiedad porque envía un mensaje claro al cerebro de que no hay una amenaza inmediata. El corazón late con más calma, los músculos se relajan y la mente se abre a pensar con claridad. La fe en la mañana actúa como un ancla emocional que evita que los pensamientos negativos se apoderen del día. No elimina los desafíos, pero cambia la forma de enfrentarlos. En lugar de reaccionar con miedo, se responde con confianza. En lugar de anticipar lo peor, se espera lo mejor. Cuando una persona comienza su día declarando que confía en Dios, está entrenando su interior para responder con paz incluso cuando surgen noticias inesperadas, retrasos o conflictos. La ansiedad pierde fuerza porque no gobierna la narrativa interna. La fe recuerda que hay propósito incluso en lo que no se entiende y que ninguna situación es más grande que el cuidado divino. Esa convicción transforma la experiencia diaria, do que el día no se viva desde la prisión sino desde la confianza. La fe también cumple una función esencial al reorganizar los pensamientos desde temprano. La mente humana tiende a repetir patrones. Si una persona se despierta pensando en errores del pasado o en miedos del futuro, el ciclo se refuerza y se convierte en una carga constante. La fe rompe el ciclo porque invita a mirar el presente con una perspectiva renovada. Cada mañana se convierte en una oportunidad nueva, no en una continuación del fracaso anterior. Cuando se afirma que hoy todo obra a favor, la mente comienza a buscar señales de avance en lugar de pruebas de derrota. Esto cambia la atención, el enfoque deja de estar en lo que falta y se dirige a lo que es posible.
Desde el punto de vista del bienestar mental, esto mejora la concentración, la toma de decisiones y la motivación. Espiritualmente, es un acto de alineación con la confianza en Dios. No se trata de negar la realidad, sino de interpretarla desde la fe. Un problema deja de ser una amenaza absoluta, y se convierte en un proceso que puede traer aprendizaje, crecimiento o dirección. La fe en la mañana establece una base mental sólida donde los pensamientos no corren sin control, sino que se ordenan alrededor de la esperanza. Esto influye en la manera de hablar, de actuar y de relacionarse con los demás. Cuando los pensamientos están alineados con confianza y propósito, las emociones se estabilizan y las acciones se vuelven más coherentes. Así, el día se vive con mayor claridad interna y menos desgaste emocional, permitiendo avanzar con firmeza y equilibrio en cada paso. La fe activa una fuerza interna que va más allá del simple optimismo y se convierte en una fuente constante de esperanza y motivación. Cuando una persona comienza su día creyendo que Dios está obrando a su favor, su actitud frente a la vida cambia de manera profunda. La esperanza no es solo esperar que algo bueno ocurra, es tener la convicción de que incluso en medio de la dificultad, hay un propósito mayor en desarrollo. Esta certeza impulsa a levantarse con energía, e intenta una vez más y a no rendirse ante el primer obstáculo. La motivación que nace de la fe es diferente porque no depende únicamente de resultados inmediatos, sino de la confianza en un proceso guiado por Dios. Cuando algo no sale como se esperaba, la fe sostiene el ánimo y evita que la frustración se convierta en desánimo. En lugar de pensar que todo está perdido, la mente se abre a nuevas posibilidades. Esto fortalece la perseverancia, una cualidad clave para el bienestar emocional y el crecimiento personal. La fe en la mañana alimenta esa perseverancia porque recuerda que cada esfuerzo tiene valor y que ninguna acción hecha con propósito es en vano. A lo largo del día, esta motivación se traduce en una actitud más positiva, una disposición a aprender y una mayor capacidad para adaptarse a los cambios. La persona que camina con esperanza enfrenta el día con expectativa, no con resignación, y esa expectativa influye directamente en la manera en que aprovecha cada oportunidad. La fe también tiene un impacto directo en la salud emocional, ya que enseña a soltar cargas internas que muchas veces se acumulan sin ser notadas. Emociones como la culpa, el resentimiento o la preocupación constante generan un desgaste silencioso que afecta tanto la mente como el cuerpo. Cuando se vive atrapado en estos estados emocionales, el descanso se vuelve superficial y la paz interior parece inalcanzable. La fe invita a hacer algo diferente, entregar aquello que pesa, reconocer las propias limitaciones y confiar en que Dios puede sostener lo que uno no puede controlar. Este acto de entrega produce alivio emocional, al soltar lo que no se puede cambiar en ese momento, el corazón encuentra espacio para la calma. Desde una perspectiva emocional, esto reduce la tensión interna y permite procesar las experiencias con mayor claridad. No se trata de ignorar el dolor, sino de no cargarlo solo. La fe crea un espacio seguro donde las emociones pueden ser reconocidas sin dominar la vida diaria. A medida que la persona aprende a confiar y a soltar, se fortalece su equilibrio emocional. Esto se refleja en relaciones más sanas, reacciones más conscientes y una mayor capacidad para enfrentar situaciones difíciles sin perder la estabilidad interior.
Comenzar el día con fe estables una base emocional firme que acompaña durante toda la jornada, recordando que la paz no depende que todo salga perfecto, sino de saber que no se está solo en el proceso. La fe fortalece la identidad interior y da estabilidad a la manera en que una persona se percibe a sí misma. Muchas veces el valor personal se construye a partir de logros, reconocimiento externo o comparaciones constantes con otros. Este tipo de identidad es frágil porque depende de factores que cambian todo el tiempo. Cuando el día comienza con fe, la identidad se ancla en algo más profundo y firme. La persona recuerda que su valor no está determinado por lo que es, ni por lo que otros opinan, sino por quien es delante de Dios. Esta verdad transforma la forma de caminar por la vida. Si actúa con mayor seguridad, si toman decisiones con más claridad, y si reduce la necesidad de aprobación externa. Desde el punto de vista emocional, una identidad fortalecida por la fe genera autoestima saludable y reduce la autocrítica excesiva. La persona deja de castigarse por errores pasados y aprende a mirarse con compasión y responsabilidad al mismo tiempo. Esta base interna sólida permite enfrentar retos sin perder el sentido de dignidad personal. Comenzar el día recordando quien se es y a quien se pertenece produce una estabilidad que se mantiene incluso cuando las circunstancias son inciertas. Esa estabilidad interior se refleja en la manera de hablar, de relacionarse y de responder a las presiones diarias, creando un equilibrio que protege la salud emocional y mental. La fe también transforma la manera de interpretar los obstáculos, convirtiéndolos en oportunidades de crecimiento y propósito. En la vida cotidiana, los problemas suelen verse como interrupciones o fracasos que generan frustración y desánimo. Sin embargo, cuando se mira la realidad desde la fe, la perspectiva cambia. Un obstáculo deja de ser una señal de derrota y se convierte en una etapa del proceso. Esta forma de pensar no niega la dificultad, pero la ubica dentro de un marco más amplio donde todo puede tener sentido. La fe permite confiar en que incluso las experiencias incómodas pueden traer aprendizaje, carácter y dirección. Desde el bienestar mental, esta reinterpretación reduce el impacto del estrés, porque la mente deja de luchar contra lo inevitable y comienza a buscar significado. La persona aprende a responder en lugar de reaccionar, a reflexionar antes de rendirse y a avanzar con paciencia. Al comenzar el día con esta perspectiva, los desafíos se enfrentan con mayor serenidad. Cada dificultad se convierte en una invitación a crecer, a fortalecer la confianza y a desarrollar resiliencia. Esta actitud influye directamente en la manera de manejar el tiempo, las relaciones y las decisiones importantes. Cuando se confía en que Dios puede usar incluso los momentos difíciles para bien, el corazón se mantiene firme y la esperanza se renueva, permitiendo avanzar con propósito aún en medio de la incertidumbre. La fe crea un estado de paz interna que no depende del ritmo acelerado del entorno, ni de la cantidad de responsabilidades que se tengan durante el día. En un mundo donde la mente está constantemente estimulada por notificaciones, pendientes y expectativas externas, es fácil vivir en un estado permanente de tensión. La fe introduce una pausa interior que permite respirar con calma aun cuando todo se mueve rápido alrededor. Esta paz no significa ausencia de problemas, sino presencia de confianza. Cuando una persona comienza su día reconocen que Dios está con ella en cada momento, su sistema interno se regula de manera natural. Las decisiones se toman con mayor claridad, las emociones se estabilizan y las reacciones impulsivas disminuyen. Desde el bienestar mental,
Esta paz reduce la fatiga emocional, y mejora la capacidad de concentración. La mente deja de saltar de preocupación en preocupación, y aprende a permanecer en el presente. Espiritualmente, esta paz es una señal de entrega y confianza, una forma de descansar en medio de la actividad. A lo largo del día, esta calma interior actúa como un filtro que protege de la sobrecarga emocional. Los conflictos se manejan con mayor serenidad, las palabras se eligen con más sabiduría, y el cuerpo responde con menos tensión. Comenzar el día con fe estables, esta paz como una base sólida que acompaña cada acción y cada pensamiento, recordando que no todo necesita ser controlado para estar en equilibrio. La fe también conecta la vida diaria con un propósito más grande que va más allá de las tareas y rutinas habituales. Muchas personas viven cumpliendo obligaciones sin detenerse a pensar en el sentido profundo de lo que hacen. Cuando el día comienza con fe, surge una conciencia diferente. Cada acción, por pequeña que parezca, se convierte en una oportunidad para reflejar valores, servir a otros y crecer interiormente. Esta conexión con el propósito aporta significado y dirección, elementos esenciales para el bienestar emocional. Saber que la vida tiene un sentido más amplio fortalece la motivación y la resiliencia, especialmente en momentos de cansancio o duda. La fe recuerda que no se vive solo para cumplir horarios, sino para dejar una huella positiva. Desde esta perspectiva, el trabajo, las relaciones y las decisiones diarias adquieren un valor mayor. La persona comienza a actuar con intención, alineando sus acciones con lo que cree y espera. Esta coherencia interna genera satisfacción y reduce el vacío emocional que muchas veces aparece cuando se vive sin propósito. Comenzar el día con esta conciencia transforma la experiencia cotidiana, haciendo que incluso los momentos simples tengan significado y que cada paso se dé con la certeza de que la vida avanza guiada por una razón más profunda.